Hare Krishna.
the tube, right? The box. Yeah. Doesn't hurt? Харе Кришна, преданные мои поклоны. Гуру Махарадж был в чате и сейчас как бы ушел, сейчас вернется, скорее всего, опять проблема с подключением. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна. Das ist bei Ihnen das Problem. Schaust du auf Lautstärke da? Haribol? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. You hear me? Yes, Guru Maharaj. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. So, Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Adhurika. Well, always difficult since last time, to enter the Zoom here. Сложно стало в Zoom зайти почему-то с прошлого раза. I don't know what happens. The golden age is coming and changes in the world. But then suddenly it goes. Да, звук появляется и пропадает. What to do? Now we are on. Hare Krishna all together. Харе Кришна. Course, Prabhupada, Sankirtanya Ki Jai. So, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachadana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari Gopichana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Mustabat Brahmams Pradikacharya Asudar Satsisimat Svangares Esi Bhaktivedanta Smaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Jai Granta Rajyam Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the Samdotis, all glories to the Samdotis, all glories to the Samdotis. All glories to Guru Karanga, bless the Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Chayam Utirayet Nastapreshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhakti Bhavati Naishtiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya Danyam Svastainam Mahat Krishna Svadam Bhagate Dharma Kyanipi Saha Kalunasta Dishamesha Puruna Kotunotitaha Grantarasima Bhagavatam Ki Jai Omakyatimaranyasya Gananchana Salakyam Chakshurunmritam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. So we read from third canto, 15th chapter, text 12 up to 25. Читаем третью песню, 15 глава, текста с 12 по 25. It's a very transcendental topic. I don't know how much I can speak about it. And there is a lot of purports, nice ones. Это очень трансцендентная тема. Не знаю, насколько много можно об этом сказать, и там очень много также комментариев замечательных. Because it's very difficult to express and to describe Vaikuntha. И, конечно, очень сложно отобразить и описать Вайкунтху. Even to describe the Kunta, the material world, it's difficult. Даже Кунту описать материальный мир сложно. Maybe we see this little world, we are living in it, the earth. Мы видим немного этот мир, в котором живем, эту землю. But even here, there's so many varieties. Но даже уже здесь так много разнообразия. And although science, since hundreds of years now, try to find out about this earth and about the universe, they never come to a real conclusion. So there's always something new that they find out. И хотя наука уже в течение столетий пытается изучать эту Вселенную, но они все еще не находят, не понимают ее полностью, и каждый раз выходят новые открытия. So even Earth, and not to speak of the universe, it seems to be multivarious and so many different varieties. So we cannot grasp it with our Dr. Frog mind. Даже Земля уже полна разнообразия, что говорить о всей Вселенной. Здесь столько всего, что наш разум, подобный профессору лягушки, не может это охватить.
Yes, this is actually very good example of the frog who wants to try to find out what is the ocean. Это очень удачный пример о лягушке, которая пытается из своего водоема понять, что такое океан. Frog is very satisfied in his little pond. Лягушка счастлива в своем маленьком пруду. And he accepts and thinks, this is the all in all, that's my world, that's my life. И считает, что это весь мир, потому что в этом вся ее жизнь. And I was one time in Croatia, saw one very interesting phenomenon. Как-то раз я был в Хорватии, и там наблюдал интересный феномен. Because there on the countryside there is an artificial lake appears during the raining time. Тогда это было за городом, и там появился искусственный водоем во время дождя. Yeah. And there also frogs are taking shelter or take birth. И там рождаются лягушки. But then the hot season is coming. Но затем наступил жаркий сезон. And this artificial lake gradually dries out. И этот водоем постепенно высох. And then all the frogs ultimately have no more water in it, so they jump out from that place, but they don't know where to go. И лягушки, поскольку там не было больше воды, они все повыпрыгивали оттуда, но они не знали, куда им деться. Yeah. And then they jump out in the road where the cars are coming, and then they're smashed. Они оказались на дороге, и их всех на шоссе сбили машины. So that's the Maya of the frog. Такова майя лягушки. The frog thinks himself very well in his little well. Лягушке кажется, что у нее прекрасная жизнь в ее маленьком водоеме. Not realizing that it is a temporary place. Не понимая, что это всего лишь временное место. And ultimately a miserable place. И исполненное страданий. Miserable means nobody wants to die. Естественно, в этом мире никто не хочет умирать. Nobody wants to get old. Nobody wants to get disease. И стареть, и болеть. But this is always taking place. Но этот процесс непрерывен. If we want or if we don't want. If we like or don't like. Хотим мы этого или нет. So this Janma Mrityu Charavyati. Dukkha Doshana Darshanam. Lord Krishna, therefore, in the Gita, he says, these are the misery. Этот процесс Господь Кришна описывает в Гите. Это исполненный страданий процесс в этом мире. And these miseries cannot be solved by material means. И эти страдания нельзя устранить материальными средствами. Like the frogs, also the Grihamedis or the materialists who live in their homes, with their family and friends and possessions, they think themselves quite well in their little house or place where they live. Грехометхи, материалисты, подобны этим лягушкам, которым кажется, что они в этой жизни хорошо устроены, и все у них хорошо в их семье, в их домохозяйстве. But anytime something can happen. Но в любой момент может что-то произойти непредвиденное. But the Grihamedis or those who are attached to family life, they don't ask questions about life after or about an eternal life. Грехометхи, те, кто привязаны к материальной жизни, не задают вопросы о вечной жизни, что происходит после смерти. For the Bhagavatam, already from very beginning, he says, Deha Patra Kalatradishu, Sainishu Asatsuapi, Desham Pramatya Nidanam, Pashyanapi Napashyati. So the blind materialistic householders, they don't see their ultimate misery. They feel themselves very nicely protected by wife, children, bank balance, etc. Поэтому в Бхагаватам в самом начале говорится о том, что эти грехометхи, материалисты не видят проблем материальной жизни. Они считают, что они очень хорошо защищены своими банковскими счетами, женой, семьей, домом. For Shukadev Goswami, he says to
Parikshit Maharaj, those who don't ask questions about the nature of the soul and about life after, they're actually foolish and envious. Шукадева Госвами говорит Парикшиту Махараджи, что те, кто не задают вопросы о природе души и о жизни после смерти, являются глупцами и завистниками. And they don't ask questions about the absolute truth. Instead of asking questions and reading about or hearing about it, they're eager to inform themselves with so many thousands of topics not related with absolute truth. Они не задают вопрос об абсолютной истине. Вместо того, чтобы познать эту главную истину жизни, они изучают разные темы, новости и другие темы о жизни. Shrotra, what is the verse? Shrotra, now I forgot the. Maybe. It's good to have my sloka book again. Long time I had it in Vrindavan, and now it appeared again. Надо с собой всегда возить эту книгу шлок. Я ее оставил во Вриндаване. Actually, every devotee should have a sloka book. У каждого преданного должна быть книга шлок. Prabhupada's favorite slokas are in it. В которой любимые шлоки Прабхупады. So here you have it. Text 2:1:2. 1:2:1. Shrotavyadini Rajendra Nrinang Santi Sahasrasa Apashanti Atma Tattvam Griheshu Grihamedina. So nicely stated already in the first instruction of Shukadeva Goswami, in the second verse. Эта истина уже изложена Шукадевой Госвами в первых стихах. He says, those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of the ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society, O Emperor. Он говорит, что люди, которые... Sorry, Guru Maharaj, it's 1:1:2, isn't it? No, you have to listen and then you just repeat. But it's maybe too early for you to remember. Those persons who are materially engrossed. Он говорит, что люди, которые являются закоренелыми материалистами, being blind to the knowledge of the ultimate truth, Atma Tattva, слепы к пониманию абсолютной истины Атма-татва, have many subject matters to hear in human society. стремятся к постижению разных тем в человеческом обществе. And then the next verse also, it's also a powerful verse. Nidraya riyate naktam vyavasayena nava vayu diva chartehaya rajan kudumba paranena va. The lifetime of such envious householders. И в следующем стихе говорится, что жизнь таких завистливых домохозяев is passed at night, either in sleeping or in sex indulgence. Она проходит быстро. Они проводят ее либо во сне, либо занимаясь сексом. And in the daytime, either in making money or in maintaining the family members. А днем их жизнь проносится за занятиями зарабатывания денег или проведения времени с семьей. Then next verse, Deha Patra Kalatradishu, I already quoted it. Atma Sanyeshu Asatsu Api, Tesham Pramata Nidanam, Pashyanapi Napashyati. The persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life. И следующий стих. Люди, лишенные Атма-татвы, не задают вопросов о проблемах жизни. Being too attached to the fallible soldiers like the body, children and wife. Слишком привязанные к этим солдатам, которые не могут защитить, к семье, к жене, к детям. Sainishu asatsu api. That means
seemingly they look like soldiers who protect you, family, friendship, and love in society, but they cannot. Сани Шуасата означает, что внешне они выглядят на тех, кто способны дать защиту, прибежище, но на самом деле они не могут помочь ничем. Sukadev Goswami says, and although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. И Шукадев Госвами продолжает, и несмотря на то, что у них большой опыт материальной жизни, они не понимают, что рано или поздно эта жизнь придет к разрушению. And in text 5, he gives the solution. И в тексте 5 Шукадев Госвами дает решение. For the conclusion. Или заключение. Because Emperor Parikshit was not an attached Grihamedi. Поскольку император Парикшит не был этим привязанным хозяином. He says, Tasma Parata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavya Kirtitavyascha Smartavyascha Chatabhayam, O descendant of King Bharat, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify, and also remember the personality of Godhead. О потомок Бхараты, тот, кто хочет освободиться от материальной жизни, должен слушать Шримад Бхагаватам. He's a super soul. И Верховного Господа, который является сверхдушой. Ultimate controller and the savior from all miseries. Высшего повелителя и избавителя от всех страданий. Bhagavatam also further is stated in the second canto, third chapter, text 12. И следующая цитата, 2 песня, 3 глава, текст 12. Very famous sloka quoted by Srila Prabhupada and recited again and again on the classes. Известная шлока, часто цитируемая Шрила Прабхупады на лекциях. Yanam yat apratinivrita gunormi chakram atma prasada uta yatra guneshva sangha kaivalya samatapatas svata bhakti yoga ko nivrito harikatha supratim na kuryat. Transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord Hari is knowledge resulting in the complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes of nature. Трансцендентное знание о Верховном Господе Хари успокаивает волны и водовороты в мире материальных гун. Such knowledge is self-satisfying due to its being freed from material attachment. Свободное от материальных привязанностей, это знание приносит удовлетворение душе. And being transcendental, it is approved by authorities. И, будучи трансцендентным, встречает одобрение наставников, Means by Vedic authorities, ведических наставников, by the fools. а не глупцов наставников. Therefore, who could fail to be attracted to it? Так найдется ли человек, который останется равнодушным к нему? Therefore, it's so much important to absorb the mind in Krishna Katha or Vaikuntha Katha. Именно поэтому так важно погружать ум в Кришна-катху. Because Vaikuntha Katha, it's transcendental without fear. И Вайкунтха-катху, потому что Вайкунтха-катха трансцендентно избавляет от страха. Krishna tells in the Gita 4.10. Кришна говорит в Гите 4.10. One of my favorite shlokas, Vita Raga Bhaya Kroda Manmaya Mam Upashritaha Bahavo Jnana Tapasa Putamatavam Agataha. Being freed from attachment, fear, and anger. Тоже моя любимая шлока. Освободившись от привязанности, страха и гнева, Being fully absorbed in me, полностью погрузившись в меня taking refuge in me, и найдя во мне единственное прибежище,
persons in the past became purified by knowledge of me. Многие и многие люди в прошлом, познав меня, очистились, And thus they all attained transcendental love for me. и так обрели трансцендентную любовь ко мне. But naturalistic persons still they don't find attraction to these topics. И все равно материалисты не находят привлекательными эти темы. Therefore, Bhagavatam says, Punak punas charvita charvananam. They're habituated to chewing the food again and again. В связи с этим в Бхагаватам говорится, что они обречены, то есть они привыкли, чтобы жевать пережеванное снова и снова. So the Bhagavatam is not made for fools and rascals, Поэтому Бхагаватам не предназначен для глупцов и негодяев. or those who want to rot in this material world, life after life. И тех, кто хочет гнить в этом материальном мире жизнь за жизнью. It is meant for those who want to come out of it. Он предназначен для тех, кто хочет избавиться от этого мира. Therefore, the Bhagavatam is also known as Paramahamsa Samhita. Поэтому Бхагаватам еще называется Парамахамса Самхита. Paramahamsa means swan-like persons. Парамахамса означает личность, похожая на лебедя. So, although they live in the water, they're not attached to the filthiness in the water, or the foam, or the dirt. Хотя лебеди живут в водоемах, но к ним не пристает эта грязь, пена и тина из воды. Sometimes you see on a lake the swans, how gracious they are and how they are floating over the sea without being attached, completely gracious. Лебеди очень изящные, грациозные птицы, они передвигаются по воде так величественно, и вода их не замачивает. So the Hamsa is like that, and Hamsa is like that, and the Paramahamsa is those who are transcendentally situated above the material tribulations of the misery of this material world. Лебедь — это хамса, а парамахамса — это тот, кто, как лебедь, находится вне материального мира, не пачкаясь им, как лебедь не пачкается водой. Two kinds of materialists. One is the karmi and the other one is the jnani. Материалистов существует два типа — карми и гьяни. The karmi, he wants to enjoy and to exploit the material nature. Карми хочет наслаждаться и эксплуатировать материальную природу, Purpose to live happily in it. чтобы жить в ней счастливо. The jnani, he realizes the miserable condition of material life, and therefore he wants to come out of it. А гьяни осознает страдания материального мира, поэтому хочет выйти из этого мира. Therefore they're taking shelter in so many philosophies, doctrines. Поэтому они принимают прибежище в самых разных философиях и учениях. Tarko pratishta shrutaya vibhina. But so there are hundreds and thousands of opinions of philosophers and thinkers, great thinkers. А философов из самых разных философских мнений существует сотни тысяч. But they come not to an ultimate conclusion. И они никогда не приходят к единому мнению. Only argumenting, Они только спорят, setting up, putting forward the different theses and antitheses. устанавливая и выдвигая разные тезисы и антитезисы. Never come to a conclusion. Only another one defeats another one seemingly. И никогда не приходят к согласию, только постоянно спорят между собой. But they always debate. И всегда они дискуссии устраивают. In previous times, this was a big sport. В прежние времена это было как спортивное состязание. So nowadays, sport is quite gross and foolish. Football, handball, basketball, swimming. Современные спортивные соревнования, они достаточно примитивные. Это футбол, баскетбол, плавание и так далее. Running fast like a horse or like a dog in the race. Или bеговые соревнования, когда люди бегут как лошади, собаки. Эти. Because everyone wants to be champion, wants to be number one. Чтобы был чемпион и завоевал первое место.
He wants to be the best. Каждый хочет быть лучшим. Best karmi, the best jnani, the best yogi. Лучшим карме, лучшим гьяни, лучшим йоги. So therefore is competition always going on. В этом мире постоянно происходят эти соревнования. But every one of them fails because they're all misguided by the Maya Prita Gyan. Но все они проигрывают, потому что они вовлечены в иллюзию Майя Парита Гьяна. Is the Maya of the Jnani? There is no spiritual world ultimately. There is no personalities there. There's no I would say, like in the material world, varieties. Какой майей очарованы гьяни или обмануты? Они считают, что духовного мира не существует с его разнообразием, с личностями и с формами. Because in illusion they think this is all Maya. Потому что, погруженные в иллюзию, они считают, что все это майя. Those material activities that cause our Потому что для них это как будто материальная деятельность. personal relationship. Hey, Отключите, пожалуйста, микрофон, преданные. У кого-то микрофон. don't need to hear your cough. Мы не хотим слышать ваш кашель. So what was the last thing? That for them it is Maya, material activity. Yeah, the personal relationships they avoid because it's also causing me frustration again and again. Поэтому гьяни избегают даже и личностных также отношений, потому что они их заставляют страдать снова и снова. It's very nicely described by Srila Prabhupada in this Bhagavad Gita purport, 4th chapter, text 10. На эту тему Шрила Прабхупада дает замечательный комментарий в этом стихе 4.10 Бхагавад-гита. Therefore, they're taking shelter in some impersonal concept. Поэтому гьяни принимают прибежище в имперсональных концепциях. Sayuja, becoming one with the divine light, with the Brahmajyoti. Саюджа, они хотят соединиться с божественным светом Брамаджоти. So, or they take some kind of drugs or intoxications when they imagine that they're liberated. И даже могут принимать интоксикации, одурманивающие вещества, чтобы воображать, что они уже освобождены. Like the hippies in the 60s attempted. Что пытались сделать хиппи в 60-х годах. Where are they now? Но где они теперь? Yeah, they are now. Now, most of them, they are dead, or they became businessmen, and some of them, the fortunate one, became Hare Krishnas. Эти медитирующие, они сейчас в большинстве либо уже не живут, умерли, либо они погрузились в бизнес, но тем, кому больше всех повезло, стали преданными Харе Кришна. That means this so-called freedom we try to attempt for or to hallucinate. This is an illusion. Поэтому иллюзией является именно так называемая свобода, о которой люди мечтают и видят эти галлюцинации, к которой они стремятся. Says this ocean of birth and death is it's a terrible ocean, ferocious ocean. Говорится, что океан рождения и смерти – это ужасающий, страшный океан. There's many dangerous whirlpools in it. В котором много смертельных воронок. So it's called Gunormi Chakra. Гунорми чакра. Gunormi Chakra means the waves and the whirlpools of material existence. То есть волны и водовороты материального существования. Like a chakra, you know. Then if you come in such a chakra in the water, you know, in the river, then you disappear. Они как чакры. Если попасть в такую воронку в воде, в реке, то человека сразу уничтожает. If you're a great swimmer, you know, you have no chance. Даже если он опытный пловец, у него нет шанса. So therefore, the materialistic
Gyanis, their last snare of Maya is to become one with the Lord in form of his Brahma Jyoti. Так что для гьяни-материалистов последней ловушкой майя является именно погрузиться в Господа и слиться с Брахмаджьоти. As Bhagavatam says, the absolute truth is realized in three aspects: Brahman, Paramatma, Bhagavan. В Бхагаватам говорится, что абсолютную истину постигают в трех аспектах: Браман, Параматма и Бхагаван. So the Brahman aspect is the merging into the Brahman, in the impersonal light of the Lord. Аспект Брамана – это погружение в безличный свет Господа. The yogis, they also want to merge, but they merge into they like to merge into Paramatma. И йоги тоже хотят слиться с Господом, но они сливаются, хотят слиться с Параматмой. That's also not a satisfactory solution, and it also leads to frustration, especially for a Vaishnava. Но это тоже решение, которое не приносит удовлетворения, и оно ведет тоже к страданиям, особенно для вайшнавов. Because a Vaishnava is not attracted in the merging of Brahman and also not in the Paramatma. Вайшнав не стремится слиться ни с Браманом, ни с Параматмой. Some Vaishnavas, especially those who are attached to Aishvarya, to relish some opulences, they like to live on the same planet of the Lord. Хотя некоторые вайшнавы, которые находятся в настроении Айшварии, они хотят жить на одной планете с Господом. Means the Vaikuntha planets. На планетах Вайкунтхи. Vaikuntha, there are thousands of millions, uncountable Vaikuntha worlds. На Вайкунтха-локах это тысячи и миллионы миров Вайкунтхи. The material world seems to be unlimited, so the Vaikuntha is even really unlimited. Даже материальный мир кажется нам безграничным. Что говорить о Вайкунтхе, он поистине безграничен. So, and that's the place where Lord Narayana is living, Mahavaikuntha. И это обитель, где живет Vaikuntha. Господь Нарайна, это Маха Вайкунтха, он Вайкунтханатх. It's also known as Srinatha. Srinatha, that means the Lord or husband of Sri Lakshmiji. Или Шри Надх, что означает муж, супруг богини процветания Лакшмиджи. That's his world. Это его обитель. He has a bluish body, Sachitananda Vigraha. У него тело синего цвета Сачитананда Виграха. Completely transcendental, not influenced by material lower modes of nature, Tamaguna and Rajaguna, not even the material Sattvaguna. Абсолютно трансцендентное, не затрагиваемое влияниями материальных гун, раджи и тама, и даже саттвой. Also material goodness can always be influenced and infiltrated of the lower modes of Rajas and Tamas. Потому что материальная благость, она все равно может смешиваться с низкими гунами, раджасом и тамасом. If the Lord is described as, sattva, his body is sattva guna, that means Shuddha sattva, transcendental goodness. Когда говорится, что тело Господа из саттва гуна, означает из шудха саттва, трансцендентной благости. So sometimes a devotee likes to attain also a similar body as the Lord. That's called sarupya mukti. И некоторые преданные стремятся обрести такое же тело, как у Господа. Такое освобождение называется сарупья мукти. Living on the same planet with the Lord together means salokya mukti. Жить на одной планете с Господом называется салокья мукти. And to enjoying the same opulences with the Lord means sharshti. А наслаждаться теми же богатствами, что Господь, означает саришти. And to become an associate of the Lord means samipya. А стать спутником Господа самипья. Kapila Dev, he says in the third canto, 29th chapter, text 13.
Капила Дев в третьей песне, в 29 главе, тексте 13 говорит: Salokya Sarshti Samipya Sarupai Katva Mapyuta Iyamanam Nakrinanti Vinam Sevanam Chana. A pure devotee doesn't accept any kind of these liberations. Чистый преданный не принимает эти перечисленные виды освобождения, Like Salokya, Sarshti, Samipya, Sarupya, or Ekatva. как Салоки, Саришти, Самипья, Сарупи и Экатва. Ekatva means Sayuja, that means merging into in the body of the Lord or in his effulgence. Экатва означает погружение в сияние Господа в тело, в его тело. The Hiranya Maya yogis, they're meditating about the Brahma Jyoti and merging in it, so to become dancing particles around the Purusha. И ранее йоги медитируют на такое освобождение, погрузиться в свет Господа и стать искоркой в его сиянии. Relish great Ananda, because if you're dancing as a particle around the Ananda Maya Purusha or Murti, then you also become blissful. От этого они испытывают огромное счастье, потому что кружиться, как искорка вокруг Господа, это огромное счастье. So Vaishnava doesn't accept any one of these five. Однако вайшнавы не принимают ни одно из этих 5 освобождений. Especially not the Sayuja, the merging. Прежде всего саюджи, погружение. Some sampradayas, like the Sri Sampradaya, they're worshipping the Lord of Vaikuntha with Lakshmi to achieve one of these 4 kinds of liberations. Но в некоторых сампрадаях, например, в Шри Сампрадае, поклоняются Господу Вайкунтхе вместе с Лакшми, чтобы достичь один из этих 4 освобождений. Lord Chaitanya was in South India. He met some devotees from the Ranganath Sri Ranga temple. Господь Чайтанья, путешествуя по Южной Индии, встречался с преданными из храма Шри Рангам. And he also met the Tattvavadis. Из Татвавади. But then when you heard that when you asked the Tattvavadis about their goal, they said the goal is to become firmly established in the Varna and Ashrama and to ultimately attain one of the 4 kinds of liberations in Vaikuntha. И он узнал о цели этих Татвавади. Они сказали, что цель материальной жизни – это хорошо устроиться в Варне и Ашраме и стремиться достичь этих 4 целей освобождения на Вайкунтхе. And read about these discussions with the Tattvavadis and also with Venkatapata. Об этом можно почитать в дискуссиях Господа Чайтаньи с Татвавади и также с Венкатабатой. Chaitanya Charitamrita in Madhya Lila on Lord Chaitanya's South Indian tour. В Чайтанья Чаритамрите в Мадхья-лиле в описании тура по Южной Индии Господа Чайтаньи. So when Lord Chaitanya heard about the conclusions, he rejected that. И когда Господь Чайтанья узнал про их цели, он их отверг. He thought the goal of attaining perfection, Varnashram Dharma, it's secondary, it's an external perfection. Он утверждает, что достичь совершенства в Варнашрама-дхарме – это лишь внешние цели совершенства. And to attain liberation in the Vaikuntha is a selfish motive. А достичь освобождения на Вайкунтхе – это вообще эгоистичный мотив. Lord Chaitanya's process is Nadanamna Chanamna Sundarim Kavitam Vachagadisha Kame Mama Janmani Janmanishvare Bhavata Bhaktir Ahaituki Dvai. I don't want to achieve anything in this material world and also not in the spiritual world as a motivation. В этом стихе описан процесс, который проповедует Господь Чайтанья, что он не хочет ничего достичь в этом материальном мире и также не хочет достичь освобождения.
The only desire I have is to be the Lord's, the servant of the servant of the Lord's dear servants, bird of the bird. Единственное мое желание быть слугой слуг дорогих, слуг Господа, жизнь за жизнью. So therefore, the devotee always considers himself as a servant of the Lord. Поэтому преданный стремится всегда быть слугой Господа, считает себя слугой. So those devotees that go to Goloka, to Krishna Loka, to serve Krishna there in the four kinds of main rasas, in Dasya, Sakya, Sadhya, Madhurya, or Такие преданные отправляются, Shringar. Madhurya, Shringar, same. Такие преданные отправляются на Галоку Господу для того, чтобы служить Ему в 5 расах Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадурья, Шрингар. As already mentioned last time, the basic of all rasas is Dasya. И как я говорил уже в прошлый раз, главная раса из этих 5 – это Дасья раса. Without service attitude, we cannot attain Goloka, and we cannot also not attain Vaikuntha. Это база всех остальных рас. Без этого настроения служения мы не можем достичь Галоки и даже не достигнем Вайкунтхи. Here, Lord Brahma, one of the 12 Mahajans, И здесь Господь Брахма, один из 12 Махаджан, the creator of this one universe, little universe, we are in it, создатель этой маленькой вселенной, в которой мы живем, and father of the Kumaras, отец 4 кумаров, and originator of the Vedic knowledge, и источник ведического знания. And he knows everything in the material world, and he also got, by the mercy of the Lord, the darshan of the Lord. Господь Брахма знает все о материальном мире, и также он получил милость Господа в виде его даршана. And he got by the mercy, Kripa, Krishna Kripa, he got an darshan also of the Lord's world, the spiritual world, Goloka, and also Vaikuntha. Он получил милость от Господа Кришна Крипу, он увидел самого Господа, а также даршан обители Господа Вайкунтхи Галоки. So it is said in the Shastra, we cannot have an understanding about Vaikuntha by mental speculation. В Шастре говорится, что мы не можем понять Вайкунтху с помощью ментальных спекуляций. Or by reading much about it. И читая много о ней. Or also by intelligence or mind. Или с помощью разума или ума. Because it is above our imagination. Поскольку она выше нашего воображения. Even in this material world, there are so many different dimensions. Ведь даже в этом материальном мире так много разных измерений. What to speak to understand the spiritual dimensions. Что говорить о том, чтобы понять духовные измерения. For the spiritual dimensions, we have to understand from transcendental authority who has seen the truth. Эти измерения духовного мира мы должны постигать при помощи трансцендентного наставника, который узрел истину. Lord Brahma, at the beginning of his day, he tried to find out about his source. Господь Брахма, как только появился, пытался узнать, откуда он произошел. But he could not find. He saw only darkness around him. Но не мог никого найти, не мог ничего увидеть, кроме тьмы. When he was sitting down and he started to meditate, тогда он успокоился и стал медитировать. Taking tapasya upon himself, that means not try to find out about something what is above your understanding. И взял на себя такую тапасию, он перестал стремиться постичь то, что выше его понимания. Means to surrender. Что означает предаться? That's tapasya. Tapasya is not just fasting and difficult austerities. It means surrender. Because if you don't have surrender, these other tapasyas are just hard labor without great fruits. В этом смысл тапасии. Тапасия не в том, чтобы поститься
и лишать себя чего-то, она в том, чтобы предаться. Без настроения предания тапасия – это тяжелый труд. Brahma, he was genuine, he was real, he was serious. Брахма был искренним и серьезным. Therefore, due to his attempt in meditation and understanding the source of his life and mission, purpose of his life, he got the result. И поэтому, благодаря своим страданиям, стараниям предаться и понять смысл его жизни и цель, он получил результат. Consequently, Krishna was very satisfied with him. В итоге Кришна был очень доволен им. He congratulated him even, shaking his hands. Поздравил его, похвалил, пожал ему руку. And he revealed his own world to him and also his identity, the Lord's identity. И явил Брахме свой собственный мир и себя самого, Господа. In the second canto, 9th chapter text, 30, from 32 to 36. Это описано во второй песне в 9 главе в текстах с 30 по 36. С 32 по 36. 6 verses, 4 of them very important, the Chatur-Shloki Bhagavatam. Это 6 стихов, которые очень важны. Это Чатуршлока Шримад Бхагаватам. Krishna revealed himself and he says, it's me and I'm revealing myself to you because I'm very pleased with your austerities. Кришна говорит, я открываю себя тебе, поскольку я очень доволен твоими аскезами. So, and would like that you know that whatever you see, the beginning and whatever in the middle and in the end, it's coming from me, depends on me. Он сказал ему, я хочу, чтобы ты знал, что все, что ты постигаешь, и начало, и середина, и конец, все это исходит из меня и дается мной. Therefore, the ultimate goal of life is to attain me. Поэтому конечная цель жизни – постичь меня. Narayana Paratapa, Narayana Paraveda. The knowledge, Vedas are meant to attain, to understand Narayana. The Vedas, and the Tapasya is meant to satisfy him. Веды предназначены для того, чтобы постичь Нараяну, а все тапасьи для того, чтобы удовлетворить Нараяну. Because Narayana is Paragati, is the supreme goal of life. Нараяна – это парагати, высшая цель жизни. So Brahma, the highest authority in this material world, was approached by his dependents, that means the Devatas. К Брахме, высшему наставнику этого материального мира, обратились полубоги, которые от него зависели. Devatas, they're Amaras, they're practically immortals. Деваты – амары, они практически бессмертны. They hardly face any misery. И у них практически не происходит страданий. Because they have not rain and heat and cold and earthquakes and this and that problems or starving or wars like in our world. Они не испытывают страданий, у них нет ни жажды, ни голода, ни дождя, ни засухи, ни войн, как здесь, в этом мире. Only sometimes they're facing some trouble with some demons, asuras. Лишь иногда у них бывают небольшие проблемы с демонами, с асурами, Because that's the nature of the material world. потому что это природа материального мира. Wherever there's sura, there's also an asura. Если есть суры, то будут асуры. Sura means the godly and those who are surrendered to Vishnu or dependent on Vishnu, and asura means those who are always against it. Суры означают религиозные, божественные личности, которые стремятся к Вишну, а асуры – это противоположные, которые против Господа. The asuras, by nature, they're also deva-like. Хотя асуры по природе, они как полубоги. Because they're very powerful, like Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana. Они очень сильные, могущественные, как Хираньякашипу, Хираньякши, Равана. They have many mystical power, and therefore they can control the whole world, all humanity, even the demigods. У них огромные мистические способности, поэтому они могут управлять даже всем миром и контролировать полубогов.
The problem with the Asura is that they're not working for the pleasure of the Devas and the Supreme Lord. Но их недостаток в том, что они не действуют для удовольствия Верховного Господа. But then sometimes there's some exceptions. Хотя есть и исключения. Like in this case, in this Leela or case of Titi getting pregnant to the, how to say, untimely or in not proper time. Например, в этой истории о неурочной беременности Дити. So she became pregnant with 2 asuras. Когда она забеременела 2 асурами. Who should create great troubles to the universe and also to the devas. Которые были предназначены, чтобы доставлять страдания Вселенной и истязать полубогов. So actually Titi also belongs to Deva world. Дити относится к миру полубогов. Somehow or other she got 2 asuras. Но у нее родились 2 асура. And these asuras, they became so powerful that even when they were in the womb of Titi, they covered the entire world with darkness. Эти асуры были настолько могущественными, что они, даже находясь в утробе Дити, уже покрыли мир тьмой. It is said whenever there is long lunar eclipses or solar eclipses for many days like that, then that means asuras or demons take birth. И еще говорится, что во времена лунного или солнечного затмения рождается много демонов, асуров. Or the demoniac population becomes too strong. И демоническое население набирает силу. In Kali Yuga, it is like that. В Кали-югу так и происходит. Deva-like persons become smaller, and the asura-like person become bigger. Стремящихся к Богу людей становится меньше, а демонов больше. Therefore, Kali Yuga means quarrel and hypocrisy. Поэтому Кали-юга – это век ссор и лицемерия. Short lifetime. Короткой жизни. And not eating properly, not acting properly. Когда люди неправильно едят и неправильно живут. So the devas were very much, I would say, adjusted to regulated life. А полубоги со своей стороны приспособлены к упорядоченной жизни. They felt greatly disturbed because they could not perform their rituals and their duties anymore. И когда произошло это демоническое влияние, они впали в огромное беспокойство, потому что не могли совершать свои ритуалы и обязанности. So they approached Lord Brahma because he's the head of the devas. Поэтому в той истории они обратились к Господу Брахме, к главе полубогов. They asked him for help. Попросили у него помощи. That's where we ended last lecture. На этом мы остановились на прошлой лекции. And Brahma, who knew about the problem or cause of the problem. Брахма знал причину этой проблемы. And he knew also the history, why it happened like that. И также знал историю, почему это произошло. Or how it happened. И как это произошло. He started to narrate the story of his 4 sons, the firstborn sons, the 4 Kumaras. Поэтому он начал рассказывать историю о своих первых 4 сыновьях Кумарах. Because they wondered, you Brahma should maybe know what happened. Потому что полубоги интересовались, почему это произошло, и думали, что Брахма об этом знает. So because the 4 sons of Brahma, Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumaras. 4 сына Брахмы, Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумары. Short, they're called Sana Kumaras. Sana means every one of them is a Sana. Sana. Их еще называют Сана Кумары. Каждый из них Сана. Sana, Sanaka, Sanandana, and Sanat. Everyone starts with Sana. Все 4 имени начинаются с Сана.
So the Sana Kumaras, the great mystic yogis, the Gyanis, Саны Кумары, могущественные мистические йоги и дьяни. they have the opportunity to travel through the space in all the different regions of the universe without airplane, without vimana. Они способны преодолевать пространство этой Вселенной безо всяких летательных аппаратов. Without vimana. Vimana means an airplane. Без виманов. Виман означает аэроплан. So so they didn't have any, or a Sputnik or a rocket. Они не пользовались никакими спутниками и ракетами. They could travel in the higher worlds, in the lower worlds, in all the regions of the universe. Они могли попадать в любые уголки Вселенной, и в высшие миры, и в низшие. So one day while traveling, they came to the border of the spiritual sky, Paravyoma. И однажды во время своих таких странствий они пришли в духовное небо Паравьома. Because they were Atmarama, they were free of all material contaminations or Sarvapati Vinyarmuktam Taparadvina Nirmalam. Они от Марама, свободные от материального осквернения. They were desireless, they have no selfish desire for enjoyment. И также у них не было эгоистичных желаний наслаждаться. But they're curious. Но у них было любопытство. They also always want to spread knowledge and of their self-realization. А также они постоянно хотят делиться знанием о своей самореализации. The Sana Kumaras, they reside in the Tapaloka according to Priya Bhagavatamrita. Санакумары живут на Тапалоке. Sana Kumaras, the four Kumaras, Sana Kumaras, they live in the Tapaloka. Живут на Тапалоке. 4 кумары живут на Тапалоке. That's described in the Priya Bhagavatamrita. Об этом рассказывается в Брихад Бхагаватамрите. Because they are the, I would say, Shakti Avesh avatars, especially empowered with Lord's knowledge and spiritual powers of yoga powers. Поскольку они Шакти Авеша аватары, личности, имеющие особые полномочия Господа, наделены духовной силой. Very, very powerful. Они очень могущественные. They can even accept different forms, even different avatar forms. Они могут даже менять свои формы и превращаться в форму аватар. And they're always seemingly absorbed in meditation. И постоянно погружены в медитацию внешне. Because they can see I would say, the Lord everywhere. Поскольку видят Господа повсюду. Because they're Brahmanas. Они браманы. Brahmana can see Brahman everywhere. А браман видит браман повсюду. Brahmana who doesn't see Brahman everywhere is actually not a real Brahman. А браман, который не видит браман, проникающий повсюду, это на самом деле не настоящий браман. Brahman means spiritual nature. Браман означает иметь духовную природу. Brahman has two aspects. The original, supreme aspect, origin of all, that's the Supreme Lord, Parabrahman. У брамана есть два аспекта. Первый – это источник всего. Это изначальный Верховный Господь Парабраман. The living entity, the Jiva-Atma, is also known as Brahman. И живое существо Дживатма тоже является браманом. Because he's not the body, he's not material nature. Потому что живое существо не тело, и это не материальная природа. A similar nature like the Lord, like the drop of the ocean also is salty. У живого существа такая же природа, как у Господа, это как капля океана, которая обладает тем же качеством, такая же соленая, как большой океан. The Jiva-Atma is actually spiritual by nature, Satchitananda Vigraha. Дживатма духовный по природе Сачитананда Виграха. Not in full, only partially. Но не в полной мере, только частично. Means minutely, very, very tiny, very small. То есть в крошечной мере. Она очень мала.
It's eternal. Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam Ekobahunam Yogi Vidadati Kaman. So И the two, она вечна. the Supreme Lord and also his part and parcels, the Jivas. Поэтому и Верховный Господь, и его частицы дживы имеют трансцендентную природу, браманы. The Jivas as the Lord parts and parcels are described in the 15th chapter of the Bhagavad Gita. Дживы, частицы Господа, описаны в 15 главе Бхагавад-гиты. Text 7. Текст 7. Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Mukta Sanatana Manasastini Indriyani Prakriti Stani Kashati. The living entities, the Jivatma in this conditioned world, are my eternal fragmental parts. Живые существа, дживатмы в этом обусловленном мире, являются моими вечными частицами. But due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. Неотъемлемыми частицами, но из-за своей обусловленной природы они постоянно борются с 6 чувствами, одним из которых является ум. So the Jivatma is transcendental by nature, it's also Brahman. Так что по природе дживатма трансцендентна, она тоже относится к браману. The supreme, but not equal to supreme Brahman. Но она не равна высшему браману. The Mayavadis, they wish to merge into the supreme Brahman. Майявади погружаются в высший браман. That's rejected by the Vaishnavas. Стремятся к этому погружению, но вайшнавы не хотят такого погружения. Kumaras, they are not Mayavadis. Кумари не были майявади. They were in that stage Gyanis. Они были на уровне гьяни, In other terms, they're Brahmavadis. брамавади. It means they're searching out for the Brahman. Wherever there is a Brahman, they're eager to go. То есть находились в поисках брамана, где бы ни был браман, они стремились туда. They're not attracted to asat, that means to the temporary. И они не привязаны к асат, то есть к временному. Only attracted to the sat, that means to the transcendental, everything what is related to transcendence or Brahman realization. Они привязаны только к сат, к трансцендентному всему, что связано с реализацией брамана. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakangshati Samak Sarveshu Bhuteshu Matbhaktim Labhate Param. So that stage is described in the Bhagavad Gita in the 18th chapter. Эта стадия описана в Бхагавад-гите в 18 главе. As Brahma Bhuta stage. Состояние Брахма-бhuты. Those who are on Brahma Bhuta stage, I have no hankering and no lamentation. В стадии Брахма-бhuты нет ни страданий, ни скорби. As long as we have a nature to hanker and to lament, that means we are in the material world. И стремление к исполнению желаний. Как только у нас есть это состояние желаний и скорби, мы в материальном мире. Cannot even go near to the Vaikuntha. Мы в таком состоянии не можем даже приблизиться к Вайкунтхе. Because Mahamaya will keep you out. Потому что туда не подпустит Махамая. Mahamaya is Durga. She's like police lady, like I would say, like controller of the material nature. Махамая Дурга, она как стражница, которая контролирует материальную природу и не дает вам из нее выйти. To keep all the prisoner jivas in her realm, in her world. Она не дает выйти этим заключенным дживам в ее тюрьме материального мира. So it's actually the opinion of authorities like Sanatana Goswami and also Vishwanath Chakravarti Thakur that Kumaras that could not come near to Vaikuntha without receiving the mercy of the Lord. That means through the mercy of his yoga maya, his internal energy. И еще один момент, по мнению ачарьев, комментариев, например, Вишванат Чакраварти Такур,
говорит, что кумары не могли зайти в Вайкунтху, поскольку им нужна была для этого особая милость Господа. Now the question may be arise, how was it possible that the Kumaras could go to Vaikuntha as Gyanis? И еще может возникнуть вопрос, как кумары вообще попали на Вайкунтху, если они были гьяни. What was the Lord's energy's purpose? Таков был план и цель Господа и его энергии. So he wanted to show them his own world. Он хотел показать им собственный мир. Before only Brahma had an insight to this world. The four Kumaras, they had no idea about the Vaikuntha life. Только Брахма знал об этом мире, но 4 кумары не имели понятия о жизни на Вайкунтхе. The description we find here now in this 15th chapter of the third canto are Lord Brahma's vision and understanding. В стихах 15 главы, 3 песни в этих сегодняшних стихах, мы видим описание Господа Брамы, как это он описывает. Not the Kumaras, because the Kumaras, they only could come to the seventh gate. А не кумары, потому что кумары могли зайти только через 7 ворот. That means if you are on the gate, I would say on the border, you are in Vaikuntha, but also not. You are in the country, but also not. Кумары подошли лишь к воротам Вайкунтхи, и здесь можно сказать, что с одной стороны они подошли к Вайкунтхе, но они не там, так же, как у границы страны означает, что вы еще не в стране. So they arrived on the seventh border checkpoint of Vaikuntha, but they could not enter the Vaikuntha. Кумары прошли эти 7 пограничных пунктов перед Вайкунтхой, но на Вайкунтху они зайти не могли. Still, they could observe like somebody who enters Russia. Even if you are not in Russia, if you are on the border, you can see airplanes. Но они могли наблюдать Вайкунтху, так же, как если вы находитесь за пределами, например, России, вы не в ней, но вы можете наблюдать ее, например, сверху с самолета. You see some of the manifestations of Russia, some of the buildings, some of how they live, and some of the decorations, so that the Kumaras they could see. Когда вам доступны эти обзоры, как выглядит страна, но вы туда не попадаете, точно так же видели и кумары Вайкунтху. Because the airplanes are always the ground of every country. Потому что их самолеты, они могли пролетать над любой страной. Every country has their weapon on the wings or on the airplane, on the name. Но у каждой страны на самолете, на крыльях написаны опознавательные знаки этой страны. So whenever we see an airplane of a certain country, it represents a certain prestige of that country. Поэтому, если вы видите самолеты с каким-то логотипом страны, это уже означает, что у этой страны есть какое-то положение в мире. Now you wonder why I so much speak about the samolots, about the airplanes, because in the Bhagavatam and also in other scriptures, that's one of the main symptoms about how Brahma and also later on the Kumaras realized I'm in Vaikuntha because of the most very beautiful vimanas or transcendental airplanes. Сейчас вы спросите, зачем я много говорю про эти самолеты и летательные аппараты. Это был признак того, что кумары оказались на Вайкунтхе, потому что они увидели много прекрасных виманов и летательных аппаратов, и они поняли, что это Вайкунтха. Sometimes we wonder why in Vaikuntha why they need airplanes there. И интересно, почему на Вайкунтхе вообще зачем там нужны самолеты? Because the Kumaras or the great mystic yogis who have their anima city or other cities, they can fly without an airplane. Ведь кумары и великие мистические йоги могут передвигаться без самолетов. So why these heavenly beings in the Vaikuntha world need an airplane? Зачем этим небесным существам на Вайкунтхе нужны самолеты?
not a passenger airplane, like our airplanes. Everyone had their private airplane. Причем они были не пассажирами, эти обитатели Вайкунтхи, у каждого был свой личный самолет. Like some wealthy people in this world, they have, or businessmen or politicians, they have their private airplane only for themselves and for their family and team. Как здесь, в материальном мире, избранные люди, очень богатые, имеют свои частные семейные самолеты. Там такие были у всех. So, or why they don't have wings, like in Christianity, the angels. И вопрос, зачем им эти самолеты? У них же могут быть крылья, как, например, у христианских ангелов. The problem is angels or Kumaras and Apsaras, they have no entrance into Vaikuntha. Но проблема в том, что у этих ангелов, кинаров и апсар нет доступа на Вайкунтху. Because Vaikuntha is above the material heaven. Ведь Вайкунтха выше материального рая. The material heaven is called Svarga Loka. It's a loka of the demigods, the devas and the upadevas, like the apsaras, the kinnaras, the gandharvas, like that. Материальный рай населен полубогами, девами, упадевами, кинарами, апсарами и подобными живыми существами. Even the demons, asura, they have their heaven. Даже у демонов, у асуров есть свои райские планеты. Subterranean heavenly planets are even more opulent than Svargaloka. Есть райские планеты, которые находятся ниже Земли, и там даже больше богатств, чем на Сваргалоке. Called Bilasvarg. Или Билвасварга. 7 planetary systems. You can read in 5th canto. Это 7 планетных систем, об этом можно почитать в 5-й песне. So that means if you speak about heaven, you have to ask which heaven you speak about. Поэтому, когда мы говорим про райские планеты, нужно уточнить, про какие райские планеты вы говорите. There's the Svarga of the Devas, and then there's the Svarga in the spiritual world, Paravyoma. Есть сварга девов, а есть сварга духовного мира, Паравьома. Sometimes we also speak about heaven on earth. Иногда мы говорим про рай на земле, Bhusvarga. Бхусварга. In certain regions in the world, it is so heavenly, it's so beautiful, like in heaven. Который находится в определенных уголках земли, и он очень, этот земной рай очень красивый. Especially also in Bharat, in South India, there are some nice, very beautiful places. They're called the heaven on earth. Особенно в Бхарате, в Южной Индии, там есть красивые места, которые называются рай на земле. That's Baumasvarga. Это Баумасварга. Means Bhumisvarga. Heaven on Бхумисварга. So, but here the Bhagavatam doesn't speak about these material heavens, but the spiritual heaven. Но здесь в Бхагаватам говорится не про этот материальный земной рай, а про духовные райские планеты. The spiritual heaven, you cannot enter with a visa. В это духовное, небесное, высшее пространство нельзя попасть с помощью визы. Means you cannot apply for it. И нельзя подать заявку на эту визу. It's only possible by mercy. And then later on, in the end of these descriptions, in the 25th chapter, 25th verse, Lord Brahma says, how is it possible to attain the Vaikunthas? Туда можно попасть только по милости. И в 25 стихе этой главы Господь говорит, как можно попасть на Вайкунтху. Господь Брахма. But definitely not in the material way, not with a racket. Безусловно, нельзя это сделать материальными средствами, ни на какой ракете нельзя туда попасть. Or the spaceship, like a UFO spaceship. Или на космическом летательном аппарате. Not possible. Not even yogis with the mystical powers can attain Vaikuntha. Туда попасть невозможно.
даже для йогов с помощью их мистических сил. As Vaikuntha only can, Vaikuntha cannot be attained by fast intelligence. Поскольку Вайкунтху невозможно постичь хорошим разумом, мыслительными способностями. Upanishad, Nayam Atma Pravachanena Labhya Namedaya Nabahuna Shrutena. So we cannot attain the Vaikuntha and the Lord in this way. Невозможно постичь Вайкунтху таким образом. Not by knowledge, not by intelligence, and not by speaking about it. Ни с помощью знания, ни с помощью разума и ни с помощью обсуждения этой темы. Place in the Upanishad, it is stated we can only attain it by the special mercy of Balaram. В Упанишадах говорится, что достичь Вайкунтху можно только благодаря особой милости Господа Баларамы. Bala means spiritual strength, not material strength necessarily. Бала означает духовная сила, а не материальная сила. Because with material strength and mental powers we cannot attain. Потому что с помощью материальной силы и мыслительных способностей достичь ее невозможно. But we can attain it by the mercy of Bala, that means Balaram. Но ее можно достичь по милости Балы, то есть Баларамы. By his mercy, our study will become successful, our austerity will become successful, and our bhakti, devotion to the Lord will become successful. Только по его милости наша сила, наша аскеза станет успешной, и наша преданность Господу тоже станет успешной. And especially also with the material goodness, we can also not attain it. И также нельзя достичь Вайкунтхи с помощью материальной благости. So the four Kumaras, they were in the mode of goodness. 4 кумары были в гуне благости. And in this way, they attained the border of the Vaikunthas, what is worshipped or glorified by on all the planets of this material world. Поэтому они добрались до границы Вайкунтхи, которая прославляется во всех пространствах материального мира. Srila Prabhupada in the purport to this verse 13, he says, В комментарии к 13 стиху здесь Шрила Прабхупада говорит: Material world is full of cares and anxieties. In any one of the planets, beginning from the highest down to the lowest, Patala, every living creature must be full of cares and anxieties because in the material planets, one cannot live eternally. Материальный мир полон забот и тревог. На любой из его планет, от высшей планеты и до самой низшей, Паталы, все живые существа пребывают в постоянном беспокойстве, поскольку в материальном мире нельзя жить вечно. But the living entities are actually eternal. Хотя живые существа являются вечными. Therefore, they would like to have an eternal home, Они стремятся обрести вечный дом, an eternal residence, вечную обитель. not because of accepting a temporary abode in the material world, they are naturally full of anxiety. Но поскольку живут в бренном материальном мире, они постоянно пребывают в беспокойстве. In the spiritual sky, the planets are called Vaikuntha because the residents of these planets are free from all anxieties. Here lesson. Планеты духовного мира называют Вайкунтхами, потому что их обитатели не ведают тревог. But then there is no question of birth, death, old age, and disease. Для них не существует рождения, смерти, старости и болезней. Therefore, they don't experience fear. They're not anxious. Поэтому их жизнь не омрачает тревоги и печали. On the other hand, the residents of the material planets are always afraid of birth, death, diseases, and old age, and therefore they are full of anxieties. С другой стороны, обитатели материальных планет живут в вечном страхе перед рождением, смертью, старостью и болезнями, поэтому их постоянно гложат тревоги и беспокойство. Text 14, Brahma continues. Текст 14 Брахма продолжает. Vaikuntha planets, all the residents are similar in the form of the Supreme Lord. Все жители планет Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога. They all engage in devotional service to the Lord without desires for their own sense gratification. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственным удовольствиям.
So that means even if you have a desire to enjoy in the spiritual world together with the Lord, but with a selfish attitude, you will also not gain it. You cannot attain it. Что означает, что даже если вы хотите жить на одной планете с Господом, но это эгоистичное желание ради своего наслаждения, то вы не достигнете Вайкунтхи. Because it's very rare to attain Vaikuntha because one needs surrender and a service attitude and be very strict in sadhana bhakti process. Это очень редкая возможность достичь Вайкунтхи, и это можно сделать только по милости, если очень строго соблюдается одна бхакти. Practice steady archana means worship of the Lord. И практиковать стабильную арчину, поклонение Господу. So that's the process to attain Vaikuntha and also Goloka. We have to follow the process of the rules and regulations. Таков метод постижения Вайкунтхи и Галоки, то есть мы строго должны следовать всем правилам и предписаниям. It's called Vaidhi Bhakti Mark. Это называется Вайдхи Бхакти Марк. Prabhupada, in the purport, he says, the residence and the form of living in Vaikuntha are described in this verse. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, в этом стихе дано описание жителей Вайкунтхи и их образа жизни. The residents are all like the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Все обитатели Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога Нараяну. The Vaikuntha planets, Krishna's plenary feature, as four-handed Narayana, is the predominating deity, and the residents of Vaikuntha Loka are also four-handed, just contrary to our conception here in the material world. Божеством, правящим на планетах Вайкунтхи, является четырехрукая полная экспансия Кришны Нараяна. И у всех жителей Вайкунтха-Локи тоже по 4 руки, что отличает их от обитателей материального мира. Nowhere in the material world do we find a human being with four hands. В материальном мире мы нигде не найдем человека с четырьмя руками. And if we find by chance some, then we think, oh, this is a miscreation. И если даже кого-то найдем, то это будет уродливость. In the purport. Об этом говорится также в комментарии. So, but in general, we cannot find. Да, бывают такие случаи, но, как правило, четырехруких существ здесь нет. People here in the material world think, anyway, what should I do with 2 extra hands? How I will work with them? So it's 2 is enough. В материальном мире в любом случае люди не нуждаются в 4 руках, как они будут ими работать. 2 рук уже достаточно. They wonder, what they will do with their 4 hands because there is no work there in Vaikuntha, not? Isn't it? А еще они думают, а зачем там 4 руки? Там же нет работы на Вайкунтхе. So why they need 2 extra hands? А зачем им еще 2 руки? Well, later on, it is described the Vaikuntha is full of opulences, and everyone can sharing, enjoying these opulences in relation with their service to the Lord without hard work. И далее в комментариях говорится, что на Вайкунтхе очень много богатства, и обитатели Вайкунтхи наслаждаются этим богатством, а также они используют, но не для себя, а используя его в служении Богу. И на Вайкунтхе нет изнуряющего труда. But states here in Vaikuntha Loka, there is no occupation but the service of the Lord. То есть здесь говорится, Шрила Прабхупада говорит, что на Вайкунтхе нет работы, там только есть служение Господу. This service is not rendered with a purpose. И это служение, оно делается бескорыстно. With purpose means it's done without a motivation. То есть без корыстных мотивов. What I will gain when I do this, when I will do that. Без мысли, что я получу, если буду заниматься служением. Although every service has a particular result, the devotees never aspire for the fulfillment of their own desires. Then desires are fulfilled,
while their desires are fulfilled by rendering transcendental loving service to the Lord. Хотя любое служение приносит тот или иной результат, преданные никогда не стремятся осуществить собственные желания. Все их желания сосредоточены на трансцендентном, любовном служении Господу. Makes it's very clear, not? Теперь это становится очень понятным, правда? If experience ourselves, if we are engaging in our devotional service, daily activities, if we have motivation or some attachments, we don't find any bliss, no satisfaction. Мы уже испытали это на себе, что если мы в повседневной жизни занимаемся преданным служением, но стремимся к корыстному результату, у нас нет от этого счастья. Also, when we distribute books, if we are attached to the result and to become number one and become recognition, no result. We will be frustrated. На распространение книг, например, если мы привязаны к количеству книг, распространяемых, то мы не испытываем ни счастья и также не имеем результатов. When we're attached in our puja to make everything perfect, to be the best pujari and to impress everyone, we make so many mistakes. И когда мы привязаны к тому, чтобы во время пуджи, например, быть лучшим пуджари, чтобы все сделать безупречно, то наоборот случается много ошибок. And the Lord will not be satisfied. The devotees around us will not be satisfied. И Господь не будет доволен таким служением, и преданные не будут довольны. Although we are very much endeavor for it, to become recognized by the Lord and His devotees. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы Господь нас признал и Его преданные, стараясь в своем служении. That will be also pointed out later on. We have to attain this point of selflessness. Однако об этом будет сказано дальше в комментарии, что в процессе служения мы должны иметь настроение бескорыстия And develop all the good qualities of a Vaishnava. и развивать все прекрасные качества Вайшнава. Because only that is attracting the Lord and the Lord's devotees. Только такое настроение привлекает Господа и Его преданных. Later we hear more about it. И далее мы об этом узнаем больше. So in the 15th verse, as further description of the Vaikuntha planets. В 15 стихе приводится дальнейшее описание планет Вайкунтхи. The Supreme Personality of Godhead is residing as the original person. На планетах Вайкунтхи пребывает Верховная Личность Бога, изначальная Личность, who only can be understood through the Vedic literatures, that means through the study and through the hearing of the Vedas, from the hearing from the spiritual master. постичь которую можно только с помощью ведических писаний, то есть с помощью слушания вед и слушания духовного учителя. He is full of the uncontaminated mode of goodness, means Vishuddha Sattva. Господь, исполненный чистой, ничем не оскверненной благости, Вишудха Саттвы, No influence of tamas and rajas. свободный от примеси страсти и невежества. He contributes religious progress for the devotees. Сам помогает преданным достичь духовного совершенства. It means only by the Lord's grace, when He is satisfied, when He is cleansing over us and mildly smiles, then we can progress in devotional service. То есть только по милости Господа, когда Он нас благословляет, когда Он одаривает нас своей улыбкой, мы можем достичь совершенства в преданном служении. Here Srila Prabhupada in the purport says, the kingdom of Bhagavan in the spiritual sky cannot be understood by any process other than hearing from the description of the Vedas. Комментарий Шрила Прабхупада пишет: узнать о духовном царстве Верховной Личности Бога можно только из писаний, описаний, содержащихся в Ведах. No one can go and see it. That means we cannot go and see it with our material eyes. Ни одно живое существо не может отправиться туда, чтобы увидеть его своими глазами.
In this material world also, one who is unable to pay to go for a far distant place by motorized conveniences can only understand about that place from authentic books or descriptions by somebody who was there. Даже здесь, в материальном мире, тот, у кого нет денег на то, чтобы совершить путешествие в дальние страны на механических средствах передвижения, может узнать о них только из достоверных описаний, приведенных в книгах. Or somebody who was there or is there. То есть узнать от того, кто был в этих дальних странах. Similarly, the Vaikuntha planets in the spiritual sky are beyond this material sky. Также и планеты Вайкунтхи, парящие в духовном небе, находятся далеко за пределами материального мира. Therefore, you don't find any angels there. Поэтому там и нет никаких ангелов. Angel is a material creation. Ангелы — это материальные творения. Modern scientists who are trying to travel in space are having difficulty going even to the nearest planet, the moon, to say nothing of the highest planets within the universe. Современным ученым, которые пытаются штурмовать материальный космос, очень трудно достичь даже ближайшей от нас планеты Луны. Высшие планеты материальной Вселенной и те недоступны для них. А о том, чтобы выйти за пределы материального мира, достичь духовного царства, они даже не помышляют. That may be very powerful telescopes, where they see far away planets or how say galaxies in this material universe. And scientists they say if we want to go there, even with the fastest spaceship we have, we need 40,000 years. У них есть современные высокотехнологичные телескопы, которыми они наблюдают за высшими мирами. И даже материальные ученые говорят, что для того, чтобы туда попасть, нам нужно 40 тысяч лет. But even if the rocket will arrive there, after 40,000 years, maybe yours will only be a skeleton there. И даже если вы затратите 40 тысяч лет и найдете ракету, чтобы туда добраться, к концу этого путешествия это тело превратится в скелет. Therefore, Prabhupada says here, we don't have to make the endeavor. There is no possibility that they can go beyond the material sky, enter the spiritual sky and see for themselves the spiritual planets Vaikuntha. Поэтому Прабхупада говорит, что материальными средствами нет возможности попасть за пределы материального мира на планеты Вайкунтхи. Even in this world, we need visa, we need qualification to visit a certain country and only stay for maybe a few months there. Даже в этом мире для того, чтобы попасть в другую страну, нам нужны визы и определенные заслуги. И не факт, что даже попав туда, вы там останетесь надолго. Then we have to leave again. Нужно снова выезжать в свою страну. What to speak to Vaikuntha Loka? Что говорить про Вайкунтха-локу? Therefore, the kingdom of God in the spiritual sky can be understood only through the authentic descriptions of the Vedas and the Puranas, given by the authorities of Brahma and other great sages and visionaries. Так что царство Бога на планете Вайкунтхи можно постичь только с помощью священных писаний, которые дают нам наставники, а не материальные авторитеты. Prabhupada goes on there in the purport. In the material world, there are three modes of material qualities: goodness, passion, ignorance. But in the spiritual world, there is no trace of the modes of passion, ignorance. Not even material goodness is there. Далее комментарий. Материальным миром правят три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. Однако в духовном мире гуны страсти и невежества полностью отсутствуют. Там есть только гуны благости, свободные от малейшей примеси невежества и страсти. Even if one is in material goodness, one can become polluted by some influence of ignorance and passion. В материальном мире даже тот, кто целиком находится под влиянием гуны благости, иногда испытывает на себе оскверняющее воздействие гун невежества и страсти. But in the Vaikuntha world, the spiritual sky, only the mode of goodness in its pure form exists.
Но в мире Вайкунтхи, в духовном небе, гуна благости существует только существует в чистом виде. There's not a tinge of the gunas there. Therefore, it's called, this world is called, and also the Lord is known as Nirguna. Там нет примесей гун, поэтому этот мир и Господь называются ниргуна. The Lord and his devotees reside in the Vaikuntha planets, and they are of the same transcendental quality, namely Shuddha Sattva, the mode of pure goodness. На планетах Вайкунтхи живет Господь и его преданные, которые имеют ту же трансцендентную природу Шудха-саттвы, то есть находятся под влиянием чистой гуны благости. Vaikuntha is very dear to the Vaishnavas. Вайкунтха очень дорога всем вайшнавам. And for the progressive march of the Vaishnavas towards the kingdom of God, the Lord himself helps his devotees to come there. Которые стремятся туда и достичь царства Бога, преданным вайшнавам помогает сам Господь. As already pointed out, because without the help and assistance of the Lord and his merciful energy, the Yoga Maya, we cannot go even near it. Опять же, здесь подчеркивается, что без милости Господа, без его трансцендентной помощи, без йога майи мы даже не можем приблизиться к Вайкунтхе. And then from text 16 on, further, Brahma gives a description how Vaikuntha looks, that it has so many varieties, like in the material world also, like trees, plants, flowers, and animals, and birds. Далее, 16 стиха приводится описание Вайкунтхи и ее разнообразие. Даже здесь материальный мир уже имеет свое разнообразие. Здесь описывается то, что есть на Вайкунтхе, живые существа, деревья, животные, растительность и так далее. Means Vaikuntha world is full of vegetation, but everything is Satchitananda. На Вайкунтха Локе все, то есть пышная растительность, но все это имеет трансцендентную природу. It's not coming or going. Это не так, что это расцветает, потом увядает. It doesn't go through the cycle of the material world, coming, existing for some time, then getting old, diseased and die. Жизнь Вайкунтхи не проходит по циклу материального мира, появляется, стареет, разрушается. Там такого нет. Because this is the system in the material, the law in the material world of samsara world. Так устроен лишь материальный мир, это мир самсары. The Vaikuntha world, even every plant and every insect and bird and tree is full of bliss, knowledge, and personal. На Вайкунтхе каждое растение, каждое насекомое, каждое крошечное живое существо исполнено трансцендентного блаженства. And it is also stated that Vaikuntha in Priya Bhagavatamrita, Sanatana Goswami describes that in Vaikuntha, the associates of the Lord, they can accept any form for the pleasure of the Lord. И Брихат Бхагаватамрите Санатна Госвами объясняет, что на Вайкунтхе живое существо может принять любую форму ради удовольствия Господа. It means they're not limited to one form. То есть они не ограничены какой-то одной формой. Even the perfect yogi in this material world can take different shapes, different forms. И даже совершенный йог в этом материальном мире может принимать разные формы. It's one of the yoga siddhis. Это одна из йога-ситх. How to speak in the spiritual world, the inhabitant in the spiritual world can accept any form, but for the pleasure of the Lord. Если даже это возможно здесь в материальном мире, что говорить о духовном мире, там любое живое существо может принять любую форму для удовольствия Господа. And again accept another form and another. А потом ее поменять. You can read in the Priya Bhagavatamrita, in the second book, Kumar, of his journey to Vaikuntha, in the 4th chapter. Об этом можно почитать в Брихат Бхагаватамрите о путешествии Гопа Кумара во второй книге Брихат Бхагаватамриты в 4 главе. Kumar is a witness.
Гоп-кумар наблюдал. He was there with his spiritual body. Он наблюдал за происходящим на Вайкунтхе в своем духовном теле. With his guru and the mantra he received from guru, he attained the Vaikuntha lokas. С помощью мантры, полученной от его гуру, он достиг Вайкунтха-локи. Although the Vaikuntha Vasis, they brought him there with the Vaikuntha airplane, or Хотя его туда доставили Вайкунтха-васе на самолете. when they arrived there, then requested him maybe to accept a form like the inhabitants of Vaikuntha with 4 arms, with bluish body and yellow clothes. При этом, когда он туда прибыл, они ему сказали, что ему нужно принять форму обитателей Вайкунтхи, 4-рукую форму голубого цвета в одеждах, как у Господа. Kumar, he was say no, but it's I don't want to give up my cowherd boy form from Govardhan. Но Гоп-кумар отказался, потому что не хотел менять свою форму Говардхана, мальчика-пастушка на Говардхане. Ready to change his Gopa form, and therefore his Gopa form turned in a spiritual Gopa form. Он не захотел менять свою форму Гопы, поэтому в духовном мире он имеет форму Гопы. Means he could enter the Vaikuntha with the spiritual body. Он попал на Вайкунтху в духовном теле. Later on, he could please Lord Narayana very much because he is Krishna in the mood of Narayana, and Narayana becomes very happy if he becomes reminded of Krishna as a cowherd in Goloka. Благодаря этому он очень сильно порадовал Господа Нараяну. Ведь Нараяна — это сам Кришна, а Кришна всегда радуется, когда вспоминает об историях о Кришне и пастухах. Although others, servants of Narayana, they became irritated. Хотя эта ситуация не понравилась другим слугам Нараяны. There's no newcomer, he's not performing the portfolio, the proper etiquette. Им показалось, что этот вновь прибывший, он нарушает наш регламент, нарушает этикет жизни на Вайкунтхе. Considered it's offensive, aparadi. Посчитали такое поведение оскорбительным. So they chastised him. И стали его ругать. You should accept form like a Vaikuntha gentleman. Don't come here like a forest dweller. Ты должен на Вайкунтхе находиться в одежде джентльмена, обитателя Вайкунтхи. Зачем ты здесь в этой одежде деревенского пастуха? Because the Lord of Vaikuntha is not playing flute. Only the Krishna is the expansion of the Lord of Vaikuntha. He is playing the flute. Ты знаешь, здесь Господь Вайкунтхи не играет на флейте, только Кришна, экспансия Нараяна, играет на флейте. Even the Vaikuntha Vasis, they're very self-esteem, have great self-esteem and great proud to worship Lord Narayana and considering he is the supreme. У Вайкунтха Васи чувство огромной гордости за то, что они поклоняются Господу Нараяне, и у них огромное чувство достоинства. Они гордятся этим. He's the best. Everyone else is an expansion. Они считают, что Господь Нараяна — это высшая экспансия, а все остальные, то есть высший Господь, а все остальные его экспансии. That's the Acharya said that's not a problem because everyone thinks my Lord, my form of worship and that and how the Lord great mercy. This is very unique. This is very special. Ачарьи говорят, что в этом нет ничего плохого, поскольку каждый, кто поклоняется Господу, считает Господа высшей формой, поскольку он ему поклоняется, а всех остальных экспансий. Vrindavan Das Thakur says, sometimes some they call Nityananda Ram, he is Sankarshan, other ones Ananta Shesh. Вриндаван Дас Такур говорит, что Нитянанда Раму иногда называли Санкаршиной или Ананта Шешей. But my point is, he says, it doesn't matter because all these different names are the names of
my Balaram. Но для меня это не важно, говорит Ачарья, поскольку все эти имена означают имена моего любимого Баларамы. Similarly, sometimes somebody calls the Lord Krishna an incarnation of Paramatma or the Purusha. Так же, как Господа Кришну иногда называют инкарнацией Параматмы или Пурушей, Of Narayana or an incarnation of Vamanadev. Господом Нараяной или инкарнацией Ваманадевы. But actually, everything is right. Но все это правильно, Because all these different forms of the Lord are not different from him. ведь все эти формы Господа не отличны от Него. And ultimately, the form of Lord Krishna as a cowherd boy, as Gopa in Vrindavan, in Goloka Vrindavan, is a great secret. И форма Господа Кришны в виде мальчика-пастушка на Галоке Вриндаване скрыта от всех. To attain Goloka Vrindavan is even more difficult than to attain Vaikuntha. Поэтому достичь Галока Вриндавану гораздо сложнее, чем достичь Вайкунтху. Actually, Vaikuntha you can attain by following Archanam and hearing chanting as sadhaka. Вайкунтху достичь сложно, но это возможно, если следовать садхана бхакти и строго всем правилам и предписаниям, и следовать садхаке. In this way, becoming purified, and some emotions like some tears and some shivering appears. Благодаря которому человек очищается и начинает испытывать трансцендентные эмоции, например, дрожь в теле. It means you can attain Vaikuntha with just beginning of Prema Bhakti. Достижение Вайкунтхи – это начальная ступень према бхакти. Goloka Vrindavan, one can attain only with spontaneous love. It's Prema Bhakti in the 7 different kinds of aspects of Prema Bhakti. Однако для того, чтобы достичь Галоку Вриндавана, недостаточно следовать правилам и предписаниям, нужно иметь спонтанную любовь, то есть иметь 7 разных видов према бхакти. Like up to Mahabhav. До уровня Махабхавы. So here it is stated, in those Vaikuntha planets there are many forests which are very auspicious. In those forests the trees are desire trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits, because everything in the Vaikuntha planets is spiritual and personal. В 16 стихе говорится: на планетах Вайкунтхи растут благодатные леса, все деревья в которых – это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунтхи все имеет духовную и личностную природу. Purport. In the Vaikuntha planets, the land, the trees, the fruits, and the flowers, and the cows, everything is completely spiritual and personal. The trees are desire trees. On this material planet, the trees can produce fruits and flowers according to the order of material energy or seasons. But in the Vaikuntha planets, the trees, the land, the residents, and the animals are all spiritual. There is no difference between the tree and the animal, or the animal and the man. Here the word Murtimat indicates that everything has a spiritual form. Formlessness as conceived by the impersonalist is refuted in this verse. In the Vaikuntha planets, although everything is spiritual, everything has a particular form. The trees and the man have form, and because all of them, although differently formed, are spiritual, there is no difference between them. Комментарий. Земля, деревья, плоды, цветы и коровы – все на планетах Вайкунтхи. Они имеют духовную и личностную природу. Все деревья, растущие там, это деревья желаний. На нашей материальной планете деревья цветут и плодоносят, повинуясь законам материальной энергии. Но на планетах Вайкунтхи земля, деревья, люди и животные духовны. Там нет разницы между деревом и животным, или животным и человеком. Употребленное здесь слово «муртимат» указывает на то, что все на планетах Вайкунтхи имеет духовную природу.
Этот стих опровергает утверждение имперсоналистов о бесформенности духа, хотя все сущее на планетах Вайкунтхи духовно, оно тем не менее облечено в определенную форму. На этих планетах формой обладают и деревья, и люди. Но поскольку и те, и другие, несмотря на различные формы, духовны, между ними нет никакой разницы. Okay, Hare Krishna, I will stop here because quite a long description here, and but we will continue next time. Здесь мы пока закончим, потому что здесь долгое описание. Because now the descriptions is very, very beautiful now from text 17 on. So next time we start with 17. Начиная с 17 стиха, эти описания очень красивые, привлекательные. Описание Вайкунтхи с 17 стиха. Beautiful Sanskrit shlokas also. Здесь также очень красивые шлоки в санскрите. So therefore, stopping here. That's now the beginning of the description of Vaikuntha, of that there are trees and different plants in the forests. Здесь мы закончим читать описание Вайкунтхи. Мы останавливаемся на описании деревьев, красивых лесов, благодатных пышных деревьев. They're all kalpa trees, that means wish-fulfilling trees. Все эти деревья, деревья калпа, то есть деревья, исполняющие желания. Like in Krishna's world, Chintamani Prakaras Atma Sukalpa Viksha Lakshavriteshu Surabhir Apipalayantam Lakshmi Sahaja Satya Sambrama Sevyamanam Govindamati Purusham Tamam Bhajami. All this is also in Vaikuntha in relation to Lord Narayana. Так же, как в мире Кришны описывается Чинтамани, также и на Вайкунтхе все имеет эту природу, исполняющую желание на планете Господа Нараяна. Because Goloka also belongs to Vaikuntha. Галока тоже относится к Вайкунтхе. Whole Vaikuntha world is consisting of all these transcendental qualities. Весь мир Вайкунтхи состоит из этих трансцендентных качеств. It is full of varieties of nature, plants and trees and animals and birds. И он исполнен этого разнообразия природы, растений, животных, птиц и так далее. All of them are Nitya Siddha and Atmarama, satisfied in themselves because they're all only happy in being absorbed in their Ishta, in the Lord of the heart. Причем все эти живые существа, нитья ситхи, атмарамы, поскольку они погружены в вечное состояние служения Господу. So therefore they're in real unity, Kaivalyam. Именно они находятся в истинном единении с Господом Кайвалья. Yatra Nishrayasam Nama Vanam Kama Dukhaya Druma Sarvartu Shribir Viprajat Kaivalyam Iva Murtimat. So that means Vaikuntha planets is first Nishrayasam. Nishrayasam means auspicious, full of nice kalpa trees and plants and species. Здесь говорится, что Вайкунтха — это прежде всего Нишрея, то есть она исполнена прекрасных деревьев, видов, разных форм жизни, озер, рек, растений и так далее. Kamaduk means house. Камадук означает дом. Kamaduk means fulfilling desires. То есть нет, Камадук означает исполняющий желание. Druma means trees. Sarva, all. Друма означает деревья. Means season. That means that they bear all kinds of fruits in every season. Деревья, которые дают плоды в течение всего года. That means in the Vaikuntha there are also seasons. Независимо от времени года. Это означает, что на Вайкунтхе тоже есть времена года.
just one season. It's not only spring season. All seasons are there in the same time, according to pleasure of the Lord. Не так, что там только одно время года, например, весна. Нет, они присутствуют все 4 времени года в зависимости от того, что доставляет радость Господу. And they asked Prabhupada if in Vaikuntha if there is also snow. И как-то у Прабхупады сказали, на Вайкунтхе есть ли снег? Then Prabhupada said yes, but he's not cold. Шрила Прабхупада ответил, да, есть, но он не холодный. Even the snow is Satchitananda, Там даже снег Сачитананда, very pleasurable and blissful. который доставляет удовольствие и радость. Ribi means very beautiful flowers and fruits who have taste, fragrance. Виби означает прекрасные цветы и плоды, которые вкусно пахнут и очень вкусные. Not like our Kali Yuga flowers and fruits. Mostly they have no taste, no flavor, or only very little. Не те цветы и плоды, которые есть сейчас в Кали-югу, у которых практически нет ни аромата, ни вкуса. And everything there is vibrajat, means very splendid. Все там исполнено природой роскоши и изобилия. Kaivalya means spiritual, that means real, completely pure spirit. Кайвалья означает духовный, то есть истинный, абсолютно чистый дух. Impersonalists, they also attempt to attain Kaivalya. Имперсоналисты тоже стремятся постичь кайвалью. Kaivalya means merging in the Brahman. И кайвалья означает погрузиться в Браман. There's a Kaivalya Bhakti, Kevala Bhakti, that means the pure, spotless devotion, not mixed with any desires or for karma, jnana, and yoga perfections. Кайвалья Бхакти означает безупречная чистая преданность, которая не смешана с желаниями гьяны, кармы и йоги. Sri Chaitanya Nityananda, that brought us this Kevala Ananda Kanda, this ecstatic, pure process of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Это Кевала Ананда Канду, этот экстатический процесс чистого преданного служения и слушания о Кришне дали нам Господь Чайтанья Нитянанда. Means in the spiritual world everything is spotlessly clean and blissful. То есть в духовном мире все безупречно чисто и исполнено блаженства. And very pleasing to all the senses. И очень приятно для всех чувств. Means in the spiritual world everyone has senses. Это означает, что в духовном мире все имеют чувства. Senses are spiritual. Но чувства там духовны. Prabhupada says even in this material world, if we engage our senses in Krishna service, they become spiritualized or Krishnaized. Шрила Прабхупада говорит, что чувства становятся духовными даже здесь, в материальном мире, если мы занимаем их в служении, они становятся одухотворенными или кришнаизированными. Seva mukha Jivado Svayam Eva Sparatyada. And so by the service attitude of engaging in the very ninefold devotional service, then Krishna will reveal himself, give a spurti, Krishna spurti, a spurti of his transcendental opulences. То есть благодаря служению и настроению служения Кришна откроет живому существу свои богатства и достояния. Okay, good. Then Hare Krishna, bless the Prabhupada, Nantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. So next time, 17 we start. Huh? Так что в следующий раз начинаем с 17 стиха. So I can accept maybe 1 or 2 questions. Пару вопросов можем обсудить. Вопросы, пожалуйста. 4 questions, Гуру Махарадж.
Hare Krishna Guru Maharaj, it's me, not Shakti Ladini. The question came up when you were speaking about different forms in the Vaikuntha planets. It has something to do with the soul in general. It is a soul, the gender of the soul, female or male. That is my question, because in the Bhagavad Gita, the translation, we can see that it is in 220 Bhagavad Gita, he has not come into being, he is unborn, he is not slain. So I don't understand actually why there is he and not she, because I would say soul is female. Or what is the understanding of this translation about he and not she? This is just some translation from the translator. Вопрос был связан формой в духовном мире. Atma is not even she is Atma is it. В общем, с формами, с полом души. Душа, она он или она? Потому что у нас в нашем переводе переводится душа как он. Гуру Махарадж говорит, это просто перевод. Душа это не он и не она. Атма это вообще что-то среднее. Оно с английского как it звучит. Sometimes it's difficult for the readers and also for the translator to speak everything in it and she. Somebody is she. Then if it is mentioned as she, then also then the he becomes agitated. Why not a he? То есть живое существо это вообще не он и не она, это оно. Но переводчикам и читателям сложно. Они иногда скажут он, когда обидится женский пол, скажут она, обидится мужской пол, поэтому удобнее даже говорить оно, живое существо. The devotees, they should know. Об этом должны преданные помнить. The quality of the soul, but the soul has a svarup, and the svarup is the spiritual body. Они должны помнить, что у души есть качество, но у души также еще есть сварупа, то есть духовное тело. Your svarup is a very tiny, 10,000. Сварупа – мельчайшая частица, 10-тысячная частица. Yeah. But in the spiritual world, you will attain a spiritual body who is fit to serve the Lord. Однако в духовном мире живое существо обретает духовное тело, которое способно служить Господу. It's a spark you cannot serve, so the spark is shrinked. А в форме этой мельчайшей частицы, искорки, служить невозможно, потому что она просто исчезнет. It's like a seed, so the soul is like in a seed form, and then by the hearing and chanting, Shravanadi Shuddha Chitta Karyodai, Nitya Sita Krishna Prema, then Krishna consciousness becomes developed. Это искорка, как семя, из которого развивается душа, жизнь. С помощью слушания и служения развивается эта духовная форма, которая может служить Господу. In the Vaikuntha lokas, everyone is liberated. На Вайкунтха-локах все освобождены. They all have a Satchitananda body. У них у всех тела Сачитананда. As we'll hear later on, there are also male and female. Об этом мы услышим позже, что там есть и женские формы, и мужские. Priya Bhagavatamrita even speaks also about children. В Брихад Бхагаватамрите даже говорится о детях. And in the Goloka in Vrindavan, there are also older and younger also. А на Галока Вриндаване есть старшие и младшие поколения. Everything was in the material world is there, but in the spiritual world, everything is, although it is old or seems to be younger, everything is full attractive, it's eternal. Все, что есть здесь в материальном мире, также есть и в духовном мире. Однако то, что здесь считается непривлекательным, старым, в духовном мире сохраняет свою привлекательную природу. It's Nava-Yavanam. Там природа Нава-Яванам. It's young and fresh. Всегда юная и свежая. And although there is hierarchy, there is no
enviousness. И хотя там есть понятие старших личностей, старшинство и иерархия, там не существует зависти. Okay? Thank you. Very nice explanation. Thank you. Granta? Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you for wonderful description of the spiritual world. It was really such a refreshment for the soul, mind, and body and intelligence. And unfortunately, I have 5 questions, but I will start with one. And if there is time, I will ask more. So the first, you said on the beginning of the class, Srimad Bhagavatam is not meant for fools and rascals. It's meant for those who want to go from this material world. And just a little later, you said, Lord Chaitanya mood is just to serve life after life. So can you please explain to us this seemingly contradictory statement that those who read Srimad Bhagavatam want to go from this material world, and Lord Chaitanya said he wants to serve life after life. Thank you. Вы сказали, что Шримад Бхагаватам не для глупцов и негодяев, а для тех, кто хочет уйти из материального мира. Но Господь Чайтанья говорит, что хочет служить жизнь за жизнью. Могли бы вы объяснить это кажущееся противоречие? Actually, there's no contradiction. Здесь нет противоречия. Because later on we also will hear, and it's already known, we cannot go in one lifetime back to Godhead. Ведь позже мы узнаем в описании о том, что за одну жизнь можно вернуться обратно к Богу. So even if you're a very attain a very elevated form of devotional service, you will continue in next life in the universe where planet where Krishna reveals his pastimes. Ведь если вы достигнете какой-то высшей формы преданного служения, вы в прошлой жизни, то есть в следующей, продолжите с того же уровня, родитесь там, где такие высшие формы занимаются служением Кришне. You become trained, you know, according to your rasa or what you desired or like to or developed, how to serve the Lord. И там вы уже научитесь, company of his eternal associates. Пройдете обучение в обществе его вечных спутников тому, как заниматься служением Господу в этой новой форме. At least for attaining Krishna Loka, this is the process. По крайней мере, таков процесс для достижения Кришны Локи. So when Lord Chaitanya prays, because he plays the role of a devotee without a selfish desire, so he doesn't pray to the Lord, please give only if you give me this and that position in the spiritual world, I will serve you. Господь Чайтанья пришел в облике преданного, который не имеет корыстных желаний, поэтому он молился как в роли этого преданного, что я хочу заниматься служением, а не так, что если ты мои желания исполнишь, тогда я буду тебе служить. But that's only his mood, the mood, you know, of a devotee. Таково лишь настроение его как преданного. That he doesn't make any condition to the Lord, you know, or that he has to give him this and that reward, then I will worship you. Когда он не ставит никакие условия Господа, он не имеет своих собственных целей, что будет служить Господу с определенной целью. For Lord Chaitanya prays in any condition, even have to take many more lifetimes. The only desire I have that I don't forget you. Поэтому Господь Чайтанья молится, что я хочу служить тебе в любых условиях, где бы я ни был, сколько бы жизни ни рождался, единственное желание – это служить тебе. That I can always be engaged in the association of devotees in your devotional service. Чтобы я постоянно занимался преданным служением тебе в обществе преданных. Gaudya Vaishnava Siddhanta. Это и есть Сиддханта Гаудия Вайшнавов. And ultimately it's in the hand of the Lord. А конечный результат зависит от Господа. As I already mentioned, we cannot attain Vaikuntha or any spiritual planet world by our own effort.
Как я уже говорил, мы не можем достичь ни Вайкунтхи, ни любой духовной планеты с помощью материальных или собственных усилий, Ultimately, the kripa is needed. потому что нужна крипа. There's Nitya Siddha, those who never fall. А также есть души нити ситхи, которые никогда не падают. Nitya Pada, those who are fall since time immemorial. И также души нити бандхи, которые в падшем состоянии много лет, с незапамятных времен. And the Sadhana Siddha. И есть садхана ситхи. So these are the three conditions of the soul. One is eternally liberated, who never fall. Those who are falling since time immemorial, the Tashta, marginal energy. Таковы три состояния, три категории вот этой обусловленности души, то есть эти вечно освобожденные, то есть не имеющие обусловленности. А второе, те, которые вечно в материальном мире. Then the Sadhana Siddha. И третья категория садхана ситхи. Also about Kripa Siddha, but the Kripa is very rarely attained. Среди них также есть крипа ситхи, но крипу получить крайне трудно, это бывает редко. Without endeavoring to attain Sadhana Siddha, Kripa we can forget. А если у нас нет старания, чтобы достичь садхана ситху, о крипа ситхи можно забыть. So we cannot think, oh, now I'm a devotee, I'm chanting a little, I eat a little prasadam, and do a little this and that, and give some donation, and then Krishna has to take me. Это не так, что мы считаем, что я преданный более-менее, я повторяю джапу, принимаю прасад, даю пожертвования, и Кришна уже меня само по себе возьмет. Okay, Grantaji. Yes, okay, Guru Maharaj, thank you very much. Not satisfied? Не удовлетворен ты до конца, да? Yes, yes, perfect. Perfect. Нет, это идеально. Yes means no, or only partial. Такое да, как будто нет. No, everything became clear. Или частично. We told without practicing sadhana siddha, kripa siddha can be forgotten. No possible. That's inspired me the most. That last Особенно part. я And all the previous. Особенно, что без садхана ситхи о крипе можно забыть, так же, как и предыдущее ваше утверждение. Second question. Следующий вопрос. Yes, the second question. You told that Brahmana is one who see the Brahman. Brahmana who not see the Brahman everywhere is not a Brahmana. Brahman means spiritual. So can you explain us this little bit, Guru Maharaj? For me, it's not little clear. What does it mean that Brahman is one who can see everywhere a Brahman or spiritual? Means a Brahmana means who understands Brahman or who is practicing sadhana or who has a practice and a study and mantras concerning Brahma Jigyasa or Brahma realization. А что означает, что браман – это тот, кто видит браман повсюду, а если он не видит браман повсюду, он не браман? Гуру Махарадж говорит, это означает, что тот, кто стремится к Брахма Джигьясу и кто практикует постижение брамана, это браман. If you are born in a Brahmana family, человек может родиться в семье брамана, but you don't develop Brahma Jigyasa, studying scriptures, applying it in your own life, and performing yagya or sacrifice means devotion to the Lord, then you're not Brahman. но при этом не развивать Брахма Джигьясу, не совершать жертвоприношения, не практиковать преданное служение, тогда родившийся в семье брамана, он уже не браман.
Like if you're born as a professor, doctor son, you're not automatically a doctor. Ведь родиться в семье профессора, это еще не значит, что этот человек доктор сам. Very clear. You have to develop, you have to study to become a doctor. Для того, чтобы стать доктором, нужно тоже учиться. And even after you study, you're not doctor, then you have to practice. И даже после того, как вы отучились, вы все равно не стали доктором, потому что нужно еще набраться практики. That's the meaning of Brahmana. В этом смысл слова Брахмана. Same thing as Vaishnava. Vaishnava also, we should not think, oh, I'm Vaishnava because I have a beadbag, because I'm initiated, because I have tilak and shikha and Vaishnava dress, so I'm Vaishnava. No, this is only external. То же самое касается определения вайшнава. Не значит, что если у вас есть четкие и канхимала и одежда, то вы вайшнав. Вайшнав – это практика. Even if you're born in Vaishnava family, then you have to also practice Vaishnavism, Vaishnava sadhana bhakti process. Даже если вы родились в семье вайшнава, все равно нужно практиковать вайшнавизм, следовать пути садхана бхакти. Otherwise, you should not call yourself a Vaishnava. В противном случае вы не можете называться вайшнавом. Of course, a real Vaishnava never makes a propaganda, I'm a Vaishnava. Хотя настоящий вайшнав никогда не заявляет вслух, что он вайшнав. Number 3. Okay, answer. Понятен ответ? Yes, Guru Maharaj. Number 3 is, you taught by the mercy of Lord Balaram, by spiritual strength, our bhakti will become successful. We can recognize if we get spiritual strength from Lord Balaram or from our spiritual master, and how we can measure if our bhakti is becoming successful. Вы говорили, что для успешной бхакти мы должны получить милость Господа Баларама. Как нам измерить, насколько наша бхакти успешна и насколько мы получили милость Господа Баларама или нашего духовного учителя, то есть сколько, как это измерить? Question? Yes, the question is how we can see or perceive if the spiritual strength is active in our life, coming from our spiritual master and Lord Balaram, and how we can measure if our bhakti is becoming successful. То есть чем это измеряется успех бхакти, и как мы можем понять, что в нашей жизни действительно есть милость Баларама и духовного учителя? You can see it on the result. Это видно по результату. Like somebody who is empowered by Balarama or Guru, then Krishna, they can show have a certain result, and they can make advancement in what is the symptom of advancement? Attachment to Krishna and detachment from material engagements. Признак наличия милости в нашей жизни – это то, что у нас есть определенный результат. Когда человек имеет полномочия от Баларамы, он проявляет этот результат. В чем результат? Сильнее привязанность к Кришне и меньшая привязанность к материальному. Okay. Okay, Guru Maharaj, thank you. Can I ask the next one? You said you mentioned Vaishnava qualities like selflessness, especially you mentioned, and other qualities. And you told in Vaikuntha, all the inhabitants have the opulences and share the opulences for the service of the Lord. So you gave us perfect explanation. What does it mean to be selfless in spiritual sense? And we are in conditioned state, like we are now. What is the way and what are the means to develop selflessness and to become? You're interrupted. And became what? Yes, when we are
on the conditioned stage, as we are now, what are the practical steps and the means to develop selflessness, and which steps to take in that direction? Вы сказали про бескорыстие, хотя у обитателей Вайкунтхи огромные богатства и изобилия, они принимают их для служения Господа. Но для нас как развить это бескорыстие и отсутствие личных мотивов в служении? Какие средства? Selfish, to become selfless means you need a little intelligence, Bhaktivedanta. Для того, чтобы быть бескорыстным, нужно немного разума. As already explained, if you're becoming attached or motivated for something, you will become, first of all, result will not be there, and you will not become satisfied, and your surrounding also is not happy. Как я уже сегодня сказал, что когда ты привязан, когда ты не бескорыстен, у тебя появляется привязанность к результату, и все не удовлетворены, ты сам не удовлетворен, Господь не удовлетворен. Therefore, I need some intelligence to understand. Ultimately, I want to become happy. I want to become successful, but I cannot attain this result if I become attached or too much motivated. Поэтому здесь нужно применить разум, что если я хочу быть счастлив, то мне не нужно привязываться, и мне не нужны личные мотивы хранить в служении. Especially motivated for self-aggrandizement or say recognition. Sarvapati vinirmukta, taprat vinirmukta. Особенно стремиться к самопрославлению и к признанию. Happiness comes in his own accord, even materially, without endeavor. Потому что счастье приходит без наших усилий, даже материальное счастье. In the same way, also suffering comes. Так же, как и страдания. Season changing comes and goes. Например, сменяется время года. You don't have to desire for it. You don't have to endeavor for it. Для перемены времени года вам не нужно этого не хотеть, не стремиться. You only should try to surrender and to faithfully fulfill the duty following the instruction of Guru. Здесь нужно лишь стремиться с верой предаваться и выполнять наставления гуру. Then everything else is not in our hands anymore. А все остальное уже не в наших руках. It goes automatically. Это все происходит само по себе. Number 5. 5-й вопрос. Thank you, dear Guru Maharaj. Wonderful, really. You said Atmaramas are happy just to be absorbed in their Ishtadev. So I would like to ask you also for our... Again, I don't hear. Only First, how to determine who are our Ishtadev? Okay, I will try to change the location. Maybe internet will be better. So you told Atmaramas are just happy to be absorbed in their Ishtadev. So I'm also asking from the condition level, first, how to determine who is our Ishtadev, especially if we have many deities in our home, how this process is working. And then, and then probably we will have some symptoms or signs that we are going in good direction. Thank you. Actually, Ishtadev is revealed to you it's given to you by Guru, because we don't know. Вы сказали, что Атмарамы погружены в поклонение своему Иштадеве. Я с позиции обусловленного спрашиваю, как понять, кто наш Иштадев, потому что много божеств в доме, и как понять, что мы идем правильным путем. Гуру Махарадж отвечает, что мы не знаем, кто это Иштадев, поэтому Иштадев дается нам от Гуру. It's the Acharya who tells us whom we should worship. Ачарья говорит нам, кому мы должны поклоняться.
course, it's not blind. You have to have faith, and then with the time, by practicing Adao, Shada, Bhajana, Kriya, and so on, you will attain ultimately attachment to a certain form of Krishna and pastimes and name qualities. При этом, конечно, это должно быть не слепое следование наставлению, это должно быть с верой и с осознанием. Может быть, со временем вам проявится какая-то форма Кришны, к которой вы привяжетесь, к поклонению которой. And ultimately we worship Krishna, although you worship Krishna as Jagannath, as Radha Krishna, as Krishna Balaram, or whatever, or Gonitai, that's all Krishna. Прежде всего мы поклоняемся Кришне, мы можем поклоняться в форме Радхи Кришны или Гауранитай, или другим формам Чатурбуджа, но ведь это форма Кришны. All Krishna in his different forms. Это все Кришна в его разных формах. The Vaishnavas don't worship anyone else. Even if you worship Jagannath, this is Krishna. Вайшнавы не поклоняются никому другому, даже если вы поклоняетесь Джаганатхи, например, это тоже Кришна. If you worship Lord Chaitanya, this is Krishna. Поклоняясь Господу Чайтанье, вы поклоняетесь Кришне. His name is Krishna Chaitanya. То есть Кришне Чайтанье. Means it's Krishna. Это тоже Кришна. Krishna in his most merciful mood or form. Господь Чайтанье — это Кришна в его самой милостивой форме. Clear? It's clear, dear Guru Maharaj. Thank you. Good, and who else? Not only then we have one more, huh? I think Sachitananda, who is that? Кто следующий? Сачитананда. Кришна. Махарадж, спасибо большое вам за лекцию, что вы ходите к нам. Примите смиренные поклоны и всем преданным тоже примите поклоны. У меня вопрос в связи с уходом Гопала Кришны Госвами. Как правильно мы должны вести себя в связи с этой ситуацией? Что внутри должны чувствовать и что мы можем сделать, как молиться за учеников, что ли, вот как бы с учениками, какой контакт у нас должен быть. Dear Guru Maharaj, thank you very much for the class. Please accept my obeisances to all devotees. My question relates to departure of Srila Gopala Goswami Maharaj. What should be our prayer, our attitude, and how should we support his disciples? Anyway, you don't have to be concerned about him, you have to be concerned about yourself. Но прежде всего нужно думать не о его, не о нем, а о себе. Because everyone who knows Gopal Krishna Maharaj, he was so dedicated, 150, 200% in Srila Prabhupada's mission. Ведь кто знаком с Гопалой Кришной Махараджи, знает, что он был предан миссии Шрилы Прабхупады на 100, на 200%. You maybe distribute every day 10, 20, 50 or 100 books. He distribute the thousands and millions of books, you know, through himself, through his disciples. He printed, he distributed. He had such a great desire to please Prabhupada. Он распространял книги не по 10, не по 20, он миллионами книг каждый день распространял через своих учеников. Также печатал книги. Таково было его огромное желание служить миссии Шрилы Прабхупады. So it's not that you have to help, they can help you. То есть это не то, что ты должен его ученикам помогать, а они могут помочь тебе. Because as the Guru saw the disciples, so his disciples, I know many of them, they're very dedicated. И ученики обычно такие же, как сам гуру, и я знаю многих его учеников, они тоже исключительно преданы. They will go on, because everyone, one time Guru will go, then we have to learn how to serve Guru in without what he has taught us. И они также будут продолжать даже после ухода гуру, потому что уход гуру рано или поздно произойдет, и мы должны уметь продолжать то, что гуру нас научил.
That's in the duty, serving to Vani, not only Vapu. Vapu is gone, so Vani is still here. Потому что это долг ученика служить Ване, не только Вапу. Вапа уходит, но Ваня остается. Okay, other question? Еще вопросы? Okay, good, thank you. Then stop here. Тогда здесь закончим. Okay, Haribol. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you very much. Yeah, Thank you, Hari Bol. I will be an hour. Next class. Thank you. Про следующую лекцию будет объявление, скажем. Krishna.